So let's see installation of Terraform in Windows. Okay, I think Surinder also asked this how to install Terraform in Windows, and let's do that setup. Okay, so only the we have done how to install Terraform in Linux. Linux எப்படி install பண்ணி எப்படி through Linux machine. Okay, through Linux machine, how we can create an infrastructure in AWS. We have seen. Same way, instead of Linux, we are going to install Terraform in our Windows machine. Through our Windows machine, we are going to create the infrastructure. Okay, let's see the process. So you can refer this block. Okay, I'll copy and I'll share this block. Fine. So first, what we have to do? Let's go to official website. Okay, let's go to official Terraform website. Okay, you can go to official Terraform website. Terraform downloads. Okay, go to Terraform official website, go to downloads, install Terraform. So you can see Windows. Okay, so I'll inform my team to keep the link here. Okay, so you click after clicking here, it will redirect to this page. Okay, in the page after this class, my team will fix that because when I click, it's not going. My team will fix. Okay, when you click this link, it will be redirected to this page. Okay, so if you to what you have to do, you have Windows. Okay, back. Okay, for Windows, you have binary file. Okay, you can download this zip file. Okay, you can download panikla. Let's download by clicking. You can choose AMD 64. We can download this, but you can choose any of one. Okay, let's download this. Okay, see, select Windows and choose appropriate version. Most typically AMD 64 for most user, not the AMD now, or you can use this also, not a problem. Okay, so after download, you'll be getting this zip file. Okay, let's go and go to downloads. Okay, go to downloads. என்ன பண்ணுங்க, இந்த zip file இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த zip file right click பண்ணி cut this zip file, cut பண்ணிட்டு go to local disk and paste it here. We can paste it any location, but what I do, I'll paste it in my C drive. C drive இந்த zip file நான் paste பண்ணிக்கிறேன். Okay, so zip paste பண்ணிட்டு just extract it. Right click பண்ணுங்க, do extraction. Okay, so you can see extract all. Fine, just extract. Okay, so Terraform this file, okay, will be available. Okay, Terraform in the file when the available are Terraform file. Now what you do, just delete this zip file. Zip file rename this. Okay, just rename பண்ணிக்கோங்க because இது பெரிய name இருக்கு. Right click and rename to Terraform. Just rename as Terraform. Okay, fine. Here. Okay, இப்போ என்னன்னா I'll open my CMD. Okay, I'll open my CMD. In CMD open பண்ணி whether the Terraform commands will work here, because now I put the location. See, I'm in different location. Now users kulla SR tech and the location kulla I'll check Terraform init run pandra. See, Terraform is not recognized. See, Terraform is not recognized. இதுவே நான் இங்க I'll open the terminal. I'll just open the terminal and I write Terraform init. See, inge work ஆகுது பாத்தீங்களா, இந்த லொகேஷன்ல work ஆகுது. See, இந்த லொகேஷன்ல work ஆகுது. Fine, let's enter some command. Terraform. Okay, so அப்ப என்ன பண்ணனும்னா, okay, so it's not recognized. அப்ப Terraform recognize ஆகல. Okay, Terraform is not recognized. ஏன் Terraform not recognized அப்படினா, see, I'll show you. Terraform is not recognized. So why it is not recognized அப்படினா, we have to set the environmental variable. Okay, நம்ம என்ன பண்ணோம், environmental variable set பண்ணோம். Once நீங்க environmental variable set பண்ணிட்டீங்க அப்படினா, எந்த லொகேஷன்ல வேணா, okay, from any location, what you can do, you can execute the Terraform commands. Okay, environmental variables set பண்ணிட்டீங்க அப்படினா, okay, you can execute your Terraform commands from any location. So அப்ப environmental variables எப்படி நீங்க set பண்ணுவீங்க, let's show you. Okay, so go to search. Okay, searchல போயிட்டு environmental variables அப்படியே search பண்ணீங்கன்னா edit system environmental variables. Okay, edit system environmental variables, click on this. Okay, go to
environmental variables. Before that, in the location copy பண்ணிக்கோங்க. எங்க உங்க Terraform file இருக்கு? C drive Terraform. In the location குள்ள தான் உங்க Terraform file இருக்கு. Just copy this path. Okay, just copy this path and paste it here. Okay, paste it in environmental variables. Okay, I think it got. Let's search again. Environmental variables. Search பண்ணி. Okay, click on environmental variables. Go to system variables. So system variables போய் நீங்க செட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா all over எந்த யூசரை வேணா நீங்க லாகின் பண்ணாலும் உங்களுக்கு Terraform ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். பட் யூசர் வேரியபிளா நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னா azure DevOps இந்த யூசரால் மட்டும் தான் உங்க Terraform ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். பட் எனக்கு சிஸ்டம் so that எந்த யூசர் வேணா என்னோட Terraform கமெண்ட்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். Go to path. Okay, go to path and edit. Add new, paste it here. That's all. Okay, okay, okay. That's all. Okay, இப்போ CMD open பண்ணுங்க. Open CMD. CMD open பண்ணி now what you do? Now you just enter the Terraform commands. Terraform version. Let's check Terraform version. See Terraform. What version are you using? v1.11.2. Okay, so it's working. So if a Terraform commands you can run your Terraform commands. Okay, so let's see the Terraform architecture. Okay, நம்ம Terraform architecture மட்டும் discuss பண்ணலாம். Okay, so let's open the edge. Go to whiteboard. Okay. Okay. So Terraform will use HCL script. Okay, Terraform வந்து என்ன language use பண்ணுது? Terraform will use HCL. Okay, HCL script. Okay, உங்களுக்கு தெரியும் HCL script. They have their own language called HCL script to provision தெரியும் to create. Okay, provision to create. Okay, to provision. So create provision சொல்லுவாங்க. Technical provision infrastructure in cloud platform. Am I right? So we already done this process in AWS. So using Terraform, what you can do? Okay. Okay. Using Terraform, what you can do? You can write a HCL script. HCL language is running script. Through that script, you can provision the infrastructure in any cloud platform. It can be AWS, Azure, etc. Okay. So next, the first step is we need to write. Okay, we need to write. We need to write. Okay, we need to write HCL. Okay, HCL script. Okay, HCL script. Okay, first thing HCL script and save it. Okay, save it. Okay, save it in .tf file extension. Okay, so HCL script what you can do? You have to save it in .tf. TF Terraform. So appo system okay, this Terraform file. Okay, நம்ம system command இது ஒரு Terraform file அப்படினு தெரியும். Okay, so நீங்க ஒரு HCL script எழுதி first you have to save it as .tf. Okay, so I think இந்த blockல mention பண்ணிருப்பாங்க. So see extract the Terraform file, first extract பண்ணுங்க, then add Terraform to your system path. எப்படி add பண்றது அது சொல்லிருக்காங்க. Then verify the installation. Open the command prompt of PowerShell, run the following command and verify the installation. நீங்க Terraform வந்து chocolatey ஒரு package இருக்கு. எப்படி நமக்கு Linuxல yum apt அது மாதிரி packages இருக்கும். Windowsக்கு chocolatey ஒரு packages இருக்கு. அந்த packages யூஸ் பண்ணி கூட நீங்க Terraform install பண்ணலாம். But this method is enough. If you want, you can go and try this method. Just வந்து chocolatey இருக்கணும். Chocolatey இருந்துச்சு அப்படின்னா using choco install Terraform, you can install the Terraform. Okay, so next what you can do? Now you can create a new directory. First என்ன பண்ணும், create a new directory. ஒரு project directory create பண்ணிக்கோங்க. அங்க என்ன பண்ணுங்க, just write this script, copy and paste this script and save it as .tf. Okay, app.tf இல்ல main.tf அது மாதிரி நீங்க சேவ் பண்ணிக்கோங்க. Okay, fine. Then initialize and apply the configuration. So what happened? It will ask for prompt நீங்க yes கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா your infrastructure will be created. So இந்த process இருக்கு, you can follow these steps. Okay, fine. Yeah, so let's go to this. Okay, so first what you have to do, you have to create a file. Okay, first thing, your file create பண்ணோம் tf. Okay, tf file create பண்ணோம். You have to create Terraform file. ஒரு file Terraform file create பண்ணதுக்கு அப்புறம் what you have to do, you have to run the command called Terraform init. You have to initialize the Terraform. எதுக்கு Terraform initialize பண்றீங்க? So Terraform next process initialize. Okay, next process Terraform initialize. எதுக்கு initialize பண்றீங்க? Because Terraform file எழுதுவீங்க.
Terraform file எழுதுக்கு அப்புறம் Terraform file என்ன மென்ஷன் பண்ணிருப்பீங்க? You'll be mentioning provider. Am I right? So இது மாதிரி provider மென்ஷன் பண்ணிருப்பீங்க. Am I right? You'll be mentioning providers. AWS. அது மாதிரி you'll be mentioning the providers. So அப்ப இந்த Terraform file who is the provider நீங்க மென்ஷன் பண்ணிருப்பீங்க. So மென்ஷன் பண்ணிட்டு what you do? Then they run Terraform init. Okay. Then what you do? They run Terraform init. அப்ப Terraform init run பண்ணதுக்கு அப்புறம் what happens? இங்க என்ன ப்ரொவைடர் மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த ப்ரொவைடர்ஸ் கனெக்ட் பண்றதுக்கு தேவையான பிளகின்ஸ் எல்லாமே Terraform will download. கிளியர்? ஸோ அப்போ இங்க வந்து என்ன ப்ரொவைடர் மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்க? AWS. அப்படின்னா AWS கனெக்ட் பண்றதுக்கு என்னென்ன பிளகின்ஸ் மாடியூல்ஸ் தேவையோ அது எல்லாமே Terraform என்ன பண்ணும்? While you run init command, it will initialize and it will download that whatever things required for that provider. Okay, so அதுதான் Terraform init. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் இருந்தால் தான் இனிஷியலைஸ் பண்ண முடியும். Terraform script இல்லைன்னா இல்லை Terraform file இல்லாம you can't initiate the Terraform. Clear? So first you need Terraform file. After Terraform file only, after writing Terraform file only, you can initiate. Okay, so initiate பண்ணதுக்கு அப்புறம் if you want you can validate. Okay, it's not mandatory, but if you want you can validate. Like நீங்க எழுதுற syntax வந்து கரெக்டான்னு சொல்லிட்டு you can validate. Validate பண்ணதுக்கு அப்புறம் what you can do for plan என்ன? எப்படி like before creating infrastructure உங்களோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல லைக் என்னென்னலாம் கான்ஃபிகர் பண்ணிருக்கீங்கன்னு காமிக்கும். லைக் உங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணா என்னென்னலாம் அவைலபிளா இருக்கும், என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்கும், என்ன அவைலபிளா இருக்கும், அது எல்லாமே பிளான்ல இருக்கும் கரெக்டா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு வீடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் போடுவீங்க. எதுக்கு? ஸோ விஷுவலா நீங்க பாத்துக்கலாம், இப்படிதான் கிச்சன் இருக்கும், இங்கதான் பெட்ரூம் இருக்கும், இது மாதிரி பார்த்து அந்த பிளான் ஓகே அப்படின்னா நீங்க அப்ளை கொடுக்கலாம். அப்ளை மீன்ஸ் யூ கேன் ஸ்டார்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டிங். பிகாஸ் டேரக்டா நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டு ப்ராப்பரா வீடு நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி வரல அப்படின்னா வீடு கட்டி நம்ம இடிச்சு திரும்பி ரீபில்ட் பண்றதுக்கு இட் டேக்ஸ் டைம் எக்ஸ்பென்ஸ். அப்போ அதே மாதிரி தான் அப்போ நம்ம ரியல் டைம்ல ஒரு பெரிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். ஸோ அப்போ ரியல் டைம்ல மேனுவலாலாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ண மாட்டாங்க, யூஸ் Terraform. ஸோ அப்போ நம்ம AWS எதுக்கு படிச்சோம் தெரியுமா? ஜஸ்ட் வி லேர்ன் AWS டு நோ த கான்செப்ட். ஜஸ்ட் அந்த கான்செப்ட்காக மட்டும்தான் நம்ம AWS படிச்சோம் தவிர ரியல் டைம்ல நம்ம மேனுவலா AWS யூஸ் பண்ண மாட்டோம். வில் ரைட் அஸ் Terraform script. We write a Terraform script. Okay, so அப்போ வந்து நீங்க டைரக்டா அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் ஆகும். அப்போ கிரியேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எதிர்பார்த்த மாதிரி எல்லாம் கரெக்டா கான்ஃபிகர் ஆகல அப்படின்னா நீங்க திரும்பி டெஸ்ட்ராய் பண்ணி திரும்பி ரீபில்ட் பண்ணணும், இட் டேக்ஸ் டைம் எக்ஸெட்ரா. ஸோ அதுக்கு பதிலாக நீங்க Terraform பிளான்ங்கிற கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அவுட்புட் எப்படி வரும், அப்ளை பண்ணா எப்படி அவுட்புட் வரும், அந்த விஷுவலைஸா ஒரு அவுட்புட் இருக்கும். அந்த அவுட்புட் உங்களுக்கு ஓகே, யூ ஆர் ஓகே வித் தட் அவுட்புட், தென் வாட் யூ கேன் டூ, யூ கேன் அப்ளை. You can run the command called Terraform apply. The apply command will provision your infrastructure. Here, the Terraform will provision the infrastructure. So after plan, will apply command. Okay, apply that Terraform architecture. So இப்படிதான் Terraform work ஆகும். So இந்த validate வந்து ரொம்ப important. If you want, you can run. See, நீங்க அப்ளை பண்ணி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்டேட் ஃபைல் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ Terraform ஃபேமஸ் ஆனதுக்கு இந்த ஒரு ஃபைல் தான். இன்னைக்கு எல்லா கம்பெனிஸ் Terraform யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் இட்ஸ் ஸ்டேட் ஃபைல். ஸோ நீங்க Terraform அப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? யுவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வில் பி கிரியேட்டட். கரெக்ட்? நீங்க Terraform அப்ளைன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா யுவர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வில் பி கிரியேட்டட். கிளியர்? அப்ப நீங்க அப்ளை கொடுத்தோன்னே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் ஆகும். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் ஆகும்போது இந்த ஸ்டேட் ஃபைல் கிரியேட் ஆயிடும். ஓகே, TFR. ஓகே, ஸ்டேட் ஃபைல், Terraform ஸ்டேட் ஃபைல். இந்த Terraform ஸ்டேட் ஃபைல், what is the purpose of this Terraform ஸ்டேட் ஃபைல் அப்படின்னா இந்த Terraform ஓட ஸ்டேட் ஃபைலோட பர்பஸ் என்ன அப்படின்னா என்னென்னலாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணதோ அதோட ஹிஸ்டரி இதுல இருக்கும். இப்போ ஒரு EC2 மிஷின் கிரியேட் பண்ணா இதுல மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். ஓகே, EC2 மிஷின் மும்பை ரீஜன்ல கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ஒரு S3 பக்கெட் கிரியேட் பண்ணதுன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இதுல இருக்கும். ஒரு VPC கிரியேட் பண்ணதுன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இதுல இருக்கும். கிளியர்? என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன், ஓகே, என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிரியேட் பண்ணுதோ, ஓகே, என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிரியேட் பண்ணுதோ அந்த எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இதுல இருக்கும். லைக் இட் கேன் பி எனி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல எனி ரிசோர்ஸ், இட் கிரியேட் எனி ரிசோர்ஸ், EC2, S3, IAM, DB, எக்ஸெட்ரா. அது எல்லாமே இதுல இருக்கும். Why சொல்றேன். ஓகே, அப்ப இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. அப்ப அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணது எல்லாமே இந்த ஹிஸ்டரியில இருக்கும். இப்போ நார்மலா உங்களுக்கு ப்ரௌசிங் ஹிஸ்டரி இருக்கும்ல, நீங்க என்ன சர்ச் பண்றீங்க எல்லாம் ஹிஸ்டரி இருக்கும். எதுக்கு? ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா
இந்த HTTP is very important. ஓகே, ஏன்னா நீங்க மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இந்த HTTP யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டேட் ஃபைல் யூஸ் பண்ணி நீங்க கிரியேட் பண்ண இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை மாடிஃபை கூட பண்ணலாம். எப்படி மாடிஃபை பண்ணலாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் லாஸ்ட் கிளாஸ் ஒரு கோட் எழுதி கொடுத்துருப்பேன், VS கோட். ஓகே, VS கோட் ஜஸ்ட் ஐ ஓப்பன் மை VS கோட். இங்க பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் கிளாஸ் நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன். இங்க நான் கவுண்ட் 2 கொடுத்துருக்கேன். ஃபைன், இது கவுண்ட் நான் 2 கொடுத்துருக்கேன். அப்ப எனக்கு Terraform என்ன பண்ணும்? It will create a 2:2 machine. It will create 2:2 machine. அப்ப ஸ்டேட் ஃபைல் என்ன மென்ஷன் பண்றோம்? இது மாதிரி I think in the East region, yeah, US Eastல 2 instance 2 East instance கிரியேட் ஆயிருக்கு. அந்த Eastல இருக்கும் ஸ்டேட் ஃபைல்ல இருக்கும். இப்போ நான் இது 1ன்னு மாத்துறேன். சரி, அப்ப வந்து அப்படிதான் இருக்கும். இதை நான் 1ன்னு மாத்துறேன் அப்படின்னா இப்போ என்ன ஆகும்? ஸ்டேட் ஃபைல்ல போய் பார்ப்போம். ஓகே, 2ன்னு இருக்கு, 2ன்னு கிரியேட் ஆயிருக்குது, ஒன்னு ரெடியூஸ் பண்ணும். ஓகே, ஒன்னு டெலீட் பண்ணும். இப்ப ஸ்டேட் ஃபைல்னு ஒன்று இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸ்டேட் ஃபைல்னு ஒன்று இல்லை அப்படின்னா, ஓகே, ஸ்டேட் ஃபைல்னு ஒன்று இல்லை அப்படின்னா என்ன ஆகும்? கிரியேட் பண்ணும். 2 மிஷின் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, இப்போ ஒன்று நீங்க ரெடியூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், மேனுவலா நீங்க AWS லாகின் பண்ணி US ஈஸ்ட்ல மேனுவலா ஒரு 5 இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க. சூப்பர். மேனுவலா Terraform யூஸ் பண்ணி Terraform என்ன பண்ணிருக்கு? 2 இன்ஸ்டன்ஸை கிரியேட் பண்ணிருக்கு. ஃபைன். அப்போ மொத்தமா 7 இன்ஸ்டன்ஸ். இப்போ Terraform போய் ஒரு இன்ஸ்டன்ஸை நீங்க ரெடியூஸ் பண்ண சொல்றீங்க, டெஸ்ட்ராய் பண்ண சொல்றீங்க அப்படின்னா, ரிமூவ் பண்ண சொல்றீங்க அப்படின்னா அதுக்கு எப்படி தெரியும்? அந்த ஏல இது கிரியேட் பண்ண 2 இன்ஸ்டன்ஸ் எது எப்படி Terraform தெரியும்? தெரியுமா? ப்ராப்ளம் என்ன? இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ல நிறைய கிரியேட் பண்ணுவோம். ஒரு 10 இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு, அதுல Terraform 2 கிரியேட் பண்ணிருக்கு. அந்த 2ல ஓகே எது டெலிட் பண்ணது தெரியும்? அந்த 10ல எது டெலிட் பண்ணும்? அதுக்கு தெரிஞ்சாதான். அப்ப அது எதுல இருக்கும்? அந்த டேட்டா இன் ஸ்டேட் ஃபைல் இருக்கும். இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம், இந்த ஸ்டேட் ஃபைல்ல இருக்கும். அப்ப நீங்க டெலிட் பண்ண சொன்னா கரெக்டா அந்த இன்ஸ்டன்ஸ் போய் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிட்டு வரும். சரி, அது மட்டும் இல்ல. இப்ப நான் வந்து T2 மைக்ரோ கொடுத்துருக்கேன், இங்க T2 மீடியம் மாத்த சொல்றேன். இப்போ 10 இன்ஸ்டன்ஸ் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. அந்த 2 இன்ஸ்டன்ஸ் இது வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கு. T2 மைக்ரோ இன்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ணிருக்கு. 10மே T2 மைக்ரோ தான். மேனுவலா கிரியேட் பண்ணது T2 மைக்ரோ தான் போட்டிருக்கேன். Terraform கிரியேட் பண்ணது T2 மைக்ரோ. இப்போ Terraform போயிட்டு T2 மீடியம் சொல்றேன். அந்த 10ல எப்படி தெரியும்? இது கிரியேட் பண்ண 2 இன்ஸ்டன்ஸ் T2 மைக்ரோ தான் T2 மீடியம் நம்ம அப்டேட் பண்ணணும். T2 மைக்ரோ எடுத்துட்டு T2 மீடியம்க்கு நம்ம அப்டேட் பண்ணணும். எப்படி தெரியும்? It does not know. அப்ப ஓகே, அப்ப வந்து என்ன நடக்குது அப்படின்னா, நீங்க கிரியேட் பண்ண இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை யூ கேன் மாடிஃபை, யூ கேன் டெலீட். இதெல்லாம் எப்ப பண்ண முடியும்? ஹெல்ப் ஆஃப் தி ஸ்டேட் ஃபைல். அப்ப அந்த ஸ்டேட் ஃபைல் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் பாருங்க. அந்த ஸ்டேட் ஃபைல் இருந்தா மட்டும்தான் உங்க Terraform என்ன பண்ணும்? நீங்க கிரியேட் பண்ண இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெலீட் பண்ண முடியும். ஏன்னா அந்த ஸ்டேட் ஃபைல்ல இருக்கும். Terraform எங்கெல்லாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்றதுக்கு, எங்க கிரியேட் பண்றதுக்கு, எத்தனை கிரியேட் பண்றதுக்கு, எப்படி என்ன கிரியேட் பண்ணிருக்கு, எல்லாமே அதான் இருக்கும். ஸோ அப்ப ஸ்டேட் ஃபைல் ஒன்று இல்லை அப்படின்னா உங்களால டிஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது, மாடிஃபை கண்டிப்பா பண்ண முடியாது. ஸோ அப்ப அந்த ஸ்டேட் ஃபைல் தான் Terraform இன்னைக்கு வரைக்கும் ஹைலைட்டா இருக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து ஸ்டேட் ஃபைல் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட். பிகாஸ் கம்பெனில கேட்பான் வாட் இஸ் ஸ்டேட் ஃபைல். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்டேட் ஃபைலுங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் அப்படின்னா இன்க்ளூட் யாஸ் நீங்க அனசபிள். ஓகே, தோஸ் ஹூ அட்டெண்ட் மை அனசபிள் DevOps training, those attend my Ansible training, you know. I think இந்த பேட்ச்ல எல்லாரும் அட்டெண்ட் பண்ணிருப்பீங்க மாதிரி. இந்த பேட்ச்ல எல்லாரும் Ansible training அட்டெண்ட் பண்ணிருப்பீங்க. அப்படியே Ansible யூஸ் பண்ணி கூட நீங்க Terraform கிரியேட் பண்ணுங்க. Using Ansible you can create the not Terraform instance. Okay, நீங்க Ansible யூஸ் பண்ணி கூட instance create infrastructure. That means using Ansible you can create the infra. Clear? Using Ansible you can create the infra. Possible தான். Ansible யூஸ் பண்ணி நீங்க infra create பண்ண முடியும். See, I'll show you. Create a demo to launch these 2 instances of AWS. See,
இருக்கா? பண்ண முடியுதா? அதே மாதிரி சேம் கீபேர் இன்ஸ்டன்ஸ் நேம் என்ன ரீஜன் என்ன டைம் ஏஎம்ஐ. பட் என்ன ப்ராப்ளம்? ஸ்டேட் ஃபைல் கிடையாது. அன்அசம்பிள் டஸ் நாட் மெயின்டைன் ஸ்டேட் ஃபைல். அப்போ அன்அசம்பிள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கிரியேட் பண்ண முடியும், பட் கான் டெஸ்ட்ராய். மேனுவலாக தான் நீங்கள் டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும். அன்அசம்பிள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது. மீன்ஸ் அதுக்கிட்ட ஸ்டேட் ஃபைல் இருக்காது. இப்போ மாடிஃபையும் பண்ண முடியாது. மாடிஃபை பண்ண முடியாது, டெஸ்ட்ராய் பண்ண முடியாது. கிளியர்? புரியுதா? ஸோ அப்போ Terraform இங்கே தான் ஸ்டாண்ட் அவுட். அதோட அதனால தான் Terraform stand in the industry. So only everyone use Terraform. Clear? Got it? Okay, got it. So as usual என்ன பண்ணுங்க, what you can do? Fine. So as usual உங்களுக்கு இது தெரியும். So once again I will do it. I'll copy this. எதுவும் கிடையாது, just go to file manager. Okay, go to file manager, go to documents. I think yeah, this PC. But நீங்க எங்க வச்சுக்கலாம், workspace குள்ள என்னோட Terraform ப்ராஜெக்ட் வச்சிருக்கேன். see இங்க என்ன இருக்குது எல்லாமே delete பண்றேன். I'll delete everything. Okay, இந்த app dot tf இருக்குல்ல, அது தவிர்த்து எல்லாமே delete பண்றேன். delete, that's all. இப்போ இந்த app.tf இது மட்டும் தான் இருக்கு. ஸோ அது வந்து நான் VS கோட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், VS கோட் ஓப்பன் பண்ணுறதுலாம் உங்களுக்கு தெரியும், நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அந்த எக்ஸ்டென்ஷனும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால வாட் யூ கேன் டூ, இட் வில் சஜஸ்ட். ஓகே, சின்டாக்ஸ் தான் அதை சஜஸ்ட் பண்ணும். ஓப்பன் ஃபைல், சாரி ஓப்பன் ப்ராஜெக்ட். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓப்பன் ஃபோல்டர், லோக்கல் டெஸ்க், ஒர்க் ஸ்பேஸ், டெராஃபார்ம் ப்ராஜெக்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இதுக்குள்ளே எனக்கு app.tf இருக்கும். ஃபைன். ஸோ வாட் ஐ டூ, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு Terraform ஃபைல் இருக்கு. இப்போ go to terminal, new terminal, go to terminal, new terminal. I think you can see. Okay, so what do you do? Terraform init. I think I can zoom this. Okay. I think இது visible இருக்கா? Whether it is visible? நான் இங்க எழுதிருக்க மாதிரி visible இருக்கா? Or I want to zoom, or I want to zoom. Little zoom. I forgot how to zoom in Windows. Okay. Now it's clear. சொல்லுங்க, இப்போ clear இருக்கா? ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறோம். ஸ்கிரிப்ட் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் வாட் யூ ஹேவ் டு, இந்த ஆர்கிடெக்சர் நான் காமிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிடலாம். Terraform init. ஸோ Terraform init என்ன பண்ணும், இங்கே என்ன ப்ரொவைடர் மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும் அந்த ப்ரொவைடருக்கு ஏற்ற மாதிரி பிளகின்ஸ் இட் வில் டவுன்லோட். சி, ஸோ இப்போ இது எம்டியாக தானே இருக்கு. இப்போ பாருங்க, இது எம்டியாக தானே இருக்கு. இப்போ பாருங்க, இங்கே நிறைய ஃபைல்ஸ் ஓப்பன் பண்ண பாருங்க. ஆஃப்டர் இனிஷியேட்டிங் வில் பிடிங் லாட் ஆஃப் ஃபைல்ஸ். சி, ஸோ இருக்க ப்ரொவைடர்ஸ் தேவையான AWS ப்ரொவைடர்ஸ் தேவையான
It's download some plugins. State file இல்ல பாருங்க. State file ஏன் நீங்க Terraform apply கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் state file create ஆகும். Okay. Done. See done. So now what we can do? Terraform validate. Done. Terraform apply. So if you want, you can execute plan. நீங்க plan போட்டாலும் வரும் இல்ல இங்கே உங்களுக்கு காமிச்சுக்கும். See இங்கே plan காமிக்க பாருங்க. See fine. Okay, இதெல்லாம் நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு what you can do? Yes, that's all. So உங்களுக்கு infra create ஆகும். See creating. Let's go and check into our AWS account. Okay, US East. See, it's creating. Clear? It's creating. இது முன்னாடி நான் கிரியேட் பண்ணது, இது நான் முன்னாடி கிரியேட் பண்ணது. So இங்கே பாருங்க initialize. Running. See, that's all. See, two added. Destroyed. இப்போ போய் state file பார்த்தீங்கன்னா you can see state file இருக்கா. Once you enter Terraform apply, உங்க state file create ஆகும். Let's open and see. See, இங்கே state file இருப்பாங்க. See, இப்படிதான் உங்க state file இருக்கும். See, note பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. See, AMI, ARN, okay, count, for count, standard. See, பார்த்தீங்கன்னா ID. Okay, இதுதான் முக்கியமே. இப்போ பாருங்க. See, இப்போ delete பண்ணும். இப்போ delete பண்ணா கரெக்டாக இந்த ஐடி வச்சு இன்ஸ்டன்ஸ் ஐடி வச்சு delete பண்ணிடும். See, புரியுதா? எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு ஸ்டேட் ஃபைல்ல, எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. See, okay, so on freedom history, இப்போ நான் just if I give Terraform destroy, இப்போ Terraform destroy கொடுல destroy. That's all. Yeah, yes, Surinder. If you have doubts, you can ask. Bro, particular resource மட்டும் நம்ம delete பண்ணா எப்படி பண்றது? அதான் சொன்னேன், நீங்க 2ல இருந்து 1 மாத்தினீங்கன்னா உங்களுக்கு delete ஆயிடும். ஓகே, அதுல ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் erase என்ன பண்ணி. ஓகே, 2ல இருந்து ஓகே நான் delete பண்ணிட்டேன். இல்ல ப்ரோ, இப்போ இன்ஸ்டன்ஸ் இல்ல, நம்ம வந்து இப்போ F3 கிரியேட் பண்ணுவோம் ஃபியூச்சர்ல, EBS கிரியேட் பண்ணுவோம். சோ அந்த மாதிரி இத மட்டும் நம்ம அதுல வந்து பார்ட்டிகுலரா விஷயத்தை மட்டும் நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணனும். எப்படி பண்றது? Yeah, we can delete. நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் உங்களுக்கு நான் பண்ணி காமிக்கிறேன். எப்படி delete பண்ணலாம் அப்படி எப்படி delete பண்ணனும்னா உங்களுக்கு வந்து Terraformலயே சில syntax இருக்கு. அந்த syntax யூஸ் பண்ணி நீங்க delete பண்ணலாம். Okay, I'll teach you. Okay, for example, I'll show you. Wait. Let's show you. ஸோ இங்கே தெரியுதா சுரேந்தர், இது மாதிரி நீங்கள் எழுதணும் சின்டாக்ஸ். இங்கே ஃபோர்ஸ்ட் டெஸ்ட்ராய் ட்ரூ கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா? ஓகே, ஸோ இதுமாதிரி நம்ம பார்ப்போம். இந்த மாதிரி சின்டாக்ஸ் எழுதும். ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து அதுக்கு கோடு எழுதிக்கலாம் நம்ம. ஃபோர்ஸ்ட் டெஸ்ட்ராய் பக்கெட் நேம். சி ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு சேம் ரிசோர்ஸஸ். என்ன ரிசோர்ஸ்? S3 பக்கெட் நேம். என்ன பக்கெட்டை நீங்கள் டெலிட் பண்ணணும், பர்டிகுலர் பக்கெட். நீங்கள் பர்டிகுலர் பக்கெட் அப்போ வந்து இன்ஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க, S3 பக்கெட் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க, ஆர்டிஸ் எல்லாமே பண்ணிருக்கீங்க. அப்போ பர்டிகுலர் பக்கெட் மட்டும் டெலிட் பண்ணணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அந்த பக்கெட் நேம் கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் தேவையில்ல. போஸ்ட் டெஸ்ட்ராய் ட்ரூ இது தேவையில்லை, செல் விட்டுருங்க, அது விட்டுருங்க. போஸ்ட் டெஸ்ட்ராய் ட்ரூ கொடுத்தீங்கன்னா அந்த பக்கெட் டெலிட் ஆகும். ஸோ இது மாதிரி நம்ம சின்டாக்ஸ்
எல்லாமே சின்டாக்ஸ் ஆயிருக்கு. ஸ்பெசிஃபிக் எதனா நீங்க இது பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? ஐ டீச் யூ. ஓகே கிளியர். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு எங்கே டெஸ்ட்ராயர். See, clear? So this is what about Terraform. இப்போ உங்களுக்கு இந்த Terraform பத்தி clear idea கிடைச்சது. Okay. So இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, அப்ப Terraformங்கிறது இவ்வளவுதான். இப்ப Terraformங்கிறது இவ்வளவுதான். என்னன்னா இது Terraform யூஸ் பண்ணி நீங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ரொவிஷன் பண்ணலாம். இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா, we have to master this script. இனிமே நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல அதான் பண்ணணும். நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஸ்கிரிப்டை மாஸ்டர் பண்ண போறோம். எப்படி வந்து ஒரு விபிசி கிரியேட் பண்றது, S3 கிரியேட் பண்றது, ஐஎம் கிரியேட் பண்றது, எப்படி ஒரு ஃபுல் ஆர்கிடெக்சர் கிரியேட் பண்றது, இதுல எப்படி ப்ராசஸா கோட் எழுதுறது, ப்ராப்பரா கோட் எழுதுறது, இது மாதிரி நம்ம ஃபுல்லா மாஸ்டர் பண்ண போறோம் Terraform. பட் கான்செப்ட் வைஸ் இவ்வளவுதான் Terraform இதுதான் பண்ணுது. இவ்வளவுதான் Terraform. அப்ப விண்டோஸ்ல பண்றவங்க அப்படி பண்ணிக்கலாம், லினக்ஸ்ல பண்றவங்க தான் பண்ணிக்கலாம். பட் இவ்வளவுதான் கான்செப்ட். Terraform ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ண போறீங்க, அந்த ஃபைல்ல வந்து அந்த ஃபைல் என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்களோ அந்த ரிசோர்ஸ்லாம் கிரியேட் ஆகும் போது, அப்போ ரிசோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும்போது Terraform அப்ளை கொடுப்பீங்க, ரிசோர்ஸ் கிரியேட் ஆகும்போது உங்களுக்கு அந்த ஸ்டேட் ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் ஆகும், அதில் எல்லாமே இருக்கும். இப்போ அதில் இருக்கிறனால நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ண இவ்வளோ ஆர்கிடெக்சர் லெவல் அவ்வளோ. பட் இதுக்கப்புறம் நம்ம உட்காந்து ஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஃபுல்லாக எழுத போகிறோம். அது எழுதி we are going to master the Terraform. பிகாஸ் Terraform நாளைக்கு நம்ம DevOps இன்ஜினியர் ஒரு கம்பெனி போனால் கூட what they will tell, they will help us, they will say us to write a script. Terraform script எழுத சொல்ல ஒரு ஜாபாக கொடுக்கலாம். பிகாஸ் இட்ஸ் கம் சண்டட் DevOps இருக்கு ஆட்டோமேஷன். ஸோ அப்போ நம்ம வந்து Terraform ஃபைல் எழுத சொல்லலாம். அப்போ நீங்கள் வந்து யூ கேன் ரைட் த Terraform. சி இப்போ வந்து ஜஸ்ட் நான் ChatGPT போய் போட்டாலே வந்துடும் எனக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் என்ன கேட்டாலுமே ChatGPT வந்துடும். பட் என்னதான் அதில் வந்தாலுமே நீங்கள் ஓரளவுக்கு மாஸ்டர் பண்ணால் மட்டும்தான் அது கொடுக்கறது கரெக்ட், அந்த ChatGPT கொடுக்கறது கரெக்டா இல்லையா, அந்த கொடுக்கறத எப்படி மாடிஃபை பண்றது உங்களுக்கு தெரியணும். ஸோ அதுக்கு நம்ம Terraform மாஸ்டர். ஃபைன். ஓகே ஃபைன். எனி டவுட்ஸ்? இப்போ இந்த init கமாண்ட் தரோம் இல்லையா, சொல்லுங்க. init கமாண்ட் கொடுக்குறோம்ல, அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபைல ரன் பண்றப்போ கொடுத்தா மட்டும் போதுமா, இல்ல ஒரு தாட்டி ஒன்ஸ் கொடுத்தா போதும். ஒன்ஸ் ஜஸ்ட் அது எதுக்கு இல்லை, இனிட் வந்து எதுக்கு அப்படின்னா, இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி தான். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் Terraform ஃபைல் கிரியேட் பண்ணிடும். அப்போ அந்த Terraform ஃபைல ப்ரொவைடர் யார் மென்ஷன் பண்றோம், AWS. அப்போ அது இனிட் பண்ண என்ன நடக்குது, என்ன இருக்கு அதில் இனிட்ல, ஒன்றுமே கிடையாது. ஜஸ்ட் வந்து போய் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் டிஸ்க் ஒர்க் ஸ்பேஸ், இந்த ஸ்டேட் ஃபைல் எப்போ கிரியேட் ஆகும் உங்களுக்கு, அப்ளை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் கிரியேட் ஆகும். அப்போ இது விட்டுருங்க. இனிட் கொடுத்தா என்னென்ன கிரியேட் ஆகும், முன்னாடி இந்த app.tf மட்டும் தான் இருக்கும். இனிட் கொடுத்தா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேட்ல விட்டுருங்க. உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், Terraform log.hcl இருக்கும், அப்புறம் இந்த டைரக்டரி இருக்கும். எதுக்கு இது அப்படின்னா, Terraform என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, நீங்க இந்த Terraform ஃபைல் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் நீங்க இனிட் கொடுத்துங்க, என்ன நடக்கும் இனிஷியலைஸ் பண்ணும்போது என்ன ப்ரொவைடர், ஓகே கோட் லெவல்ல என்ன ப்ரொவைடர் மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்கன்னு பார்ப்போம். கோட் லெவல்ல என்ன ப்ரொவைடர் மென்ஷன் பண்றீங்கன்னு பார்ப்போம். அப்ப நம்ம என்ன ப்ரொவைடர் மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம், sorry right. ஓகே. ஸோ அப்போ இங்க என்ன ப்ரொவைடர் மென்ஷன் பண்ணுறோம், AWS. அப்போ Terraform AWS AWS கனெக்ட் பண்றதுக்கு, ஓகே AWS கனெக்ட் பண்றதுக்கு பிளஸ் AWSக்கு சின்டாக்ஸ் மார்க்ஸ். இங்க வந்து AWSக்கு தனி சின்டாக்ஸ், அஜூருக்கு தனி சின்டாக்ஸ். இப்போ நான் அஜூர் காமிக்கிறேன். Okay, sorry. So only we have to use Chrome. So let's Chrome எடுத்துக்கலாம். இங்க பாத்தீங்களா, இங்க வேற மாதிரி இருக்கு பாத்தியா, இங்க வேற மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா, சின்டாக்ஸ் இங்க மாறும். ஓகே, so I'll show you. இங்க ஸ்கிரிப்ட் பாத்தீங்களா மாறுதா,
See? Okay. So the syntax in your template, the template கொஞ்சம் மாறும் syntax. Azure க்கு வேற template. Clear? So அப்ப வந்து இதே நான் வந்து if I go for I will go to ChatGPT. இது அப்படி I'll convert to Azure. உங்களுக்கு அப்ப தெரியும். கொஞ்சம் clear and clarity கிடைக்கும். I'll paste here. See? தெரியுதா மாறுதா இங்க ப்ரொவைடர் AWS கொடுத்துருக்கோம் இங்க Azure RM. ஓகே ரிசோர்ஸ் Azure RM ரிசோர்ஸ் குரூப் சின்டாக்ஸ் இங்க மாறுது பாருங்க தெரியுதா இது மாறுதா இங்க என்ன கொடுக்குறோம் ரீஜன் ஆக்சஸ் கீ இங்க கவுண்ட் AMI அந்த மாதிரி கொடுக்குறோம் இங்க என்ன பாருங்க சி எல்லாம் மாறுதா சி அந்த சின்டாக்ஸ் இங்க என்டையர் சின்டாக்ஸே மாறுது நேம்ல என்டையர் சின்டாக்ஸ் மாறுது அப்போ எதுக்கு இனிஷியலைஸ் அப்படின்னா Terraform TF ஃபைல் எழுதிட்டீங்க இப்போ இனிஷியலைஸ் கொடுத்தனா அது போய் ப்ரொவைடரை பார்ப்போம் யார் ப்ரொவைடர் AWS ஸோ அப்போ AWSல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையான பிளகின்ஸ்லாம் எடுத்துக்கோம் லைக் அது கோட் ரன் பண்ணுறது பிளகின்ஸ் AWSல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லாமே டெவலப் பண்ணி வச்சுக்கோம் அதுக்கு மட்டும்தான் அப்போ எப்போ நீங்கள் வந்து யூனிட் ரன் பண்ணுவீங்க Azure AWS Azure போறீங்க அப்படின்னா அப்போ யூனிட் ரன் பண்ணிக்கலாம் கிளியர் இல்லை கூகுள் கிளவுட் போனீங்கன்னா அப்போ இனிட் ரன் பண்ணிக்கலாம் அப்போ இனிஷியலைஸ்ங்கிறது எப்படின்னா எந்த ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்ட் தேவையான பிளகின்ஸ்க்காக மட்டும் தான் இனிஷியலைஸ் பண்றோம் ஒன் டைம் புரியுதா கிளியர் கிளியர் ஸோ மித்தபடி இனிஷியலைஸ்ங்கிறது வேற எதுவும் கிடையாது அப்போ வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க AWS யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா அந்த AWS இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்றதுக்கு தேவையானது மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் அப்போ நீங்க Azure போறீங்க அப்போ நீங்க இனிட் கொடுத்துக்கலாம் கிளியர் ஃபைன் எனி அதர் டவுட்ஸ் Any other doubts? Okay, so let's see next class. Okay, let's see next class. Let's see English class. Okay, fine. Okay. Any other doubts? Do you have any other doubts? Yeah, right. So tomorrow we'll have a class. So everyone is okay with that. Tomorrow we can have class. Okay, let's have tomorrow class. Okay, thank you.